welcome back. Today, let's learn table tennis with Coach Chen Kangning. 再讲一遍，不要送胯。对，这叫顶胯。你理解的顶胯其实是送胯，把个胯送出去了，送出去人往后仰。对啊，这是不是从侧开到转正，已经跟球形成一个顶的状态了？然后顺势转进来摩擦，对不对？这叫顶胯，对吧？底板声出来了，旋转还行，拉直线也一样。啊，实么拉的？像你那样送胯呢？对呀，都掀出去了。所以说，不要理解字面意义上的顶胯，顶胯是呈现出来的结果，是从侧开到转正的这个力量，跟球形成了对抗，形成了顶，明白吗？并不是字面意义上的顶胯。来，简单吗？你哪个没顶胯？哦，都顶，但是你主观上呢，没有做顶胯的动作，对吧？实吗？你吊一个，吊着长吗？又长又转，你再放慢点转。放松。 When he's switching from backspin to Why do topspin, so many kids struggle with it? it's because they can't find the right contact point. You give him a backspin and then a topspin. Oops, it goes out. It goes out several times in a row. Alright then, if at that point, he doesn't adjust the hitting contact area, and he loops like this, but he can't hold it down, then what if I hit more on the top half of the ball? Adjust your hitting position. 这不就晃了吗？我是拉球的部位不一样，我这个正常拉直线，对吧？是不是有时候你想晃着来拉直线？好了，那只是拉球的部位不一样。我正常拉直线，我还是拉球的中间偏外侧一点。晃着拉直线的时候呢，我是有点拉偏内侧一点，但是我整个人的用力方式还是一样的，这种样。这不就晃了吗？对不对？我有没有送胯？没有，还是正常转正，明白了吗？转正就是顶胯，晃了吧？晃了吧？是不是拉的球中间偏内侧一点，就形成晃动，对吧？是晃直线。那正常拉直线，正常拉，还是拉球的中间偏外侧，对吧？这是正常，中间外侧。 对吧？中间内侧。 Read more about table tennis on my blog, PingSunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.